Hello, ma'am. Hello. Clear ആയില്ലേ ma'am? സ്ക്രീൻ കാണാവോ? കാണാം ma'am. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഇച്ചിരി ബെറ്റർ റേഞ്ചിലോട്ട് നിന്നിരുന്നോട്ടെ. Okay. ഹലോ, ക്ലിയറർ ആണോ? കേക്കാം ma'am. ഓക്കെ, സ്ക്രീനും കാണാമല്ലോ അല്ലേ? കാണാം ma'am. ഓക്കെ, അപ്പം ഷുഡ് ബി വെയിറ്റ് ഫോർ സം മോർ ടൈം ഓർ ഷാൽ ഐ സ്റ്റാർട്ട്? മാം ഒരു 3 minutes കൂടെ 4-5 ആവുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട്. കുറച്ചു പേരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ. Okay, meanwhile, did you guys, anybody, did you Vipin and all, you were all there, no? Last time also? Did you? Or you all are straight from that class? Did you read uveitis? Little bit at least? Arsha Vasudevan, you got time to read? No, ma'am. Hello. Is Arsha there? Hello, ma'am. To read? Yeah, did you get time to read the last class? No, ma'am. I have not read that. I didn't have text with me. Where did your text go? I came before lockdown, so. Okay, so okay. Sorry, ma'am. See, it will be really good. No problem. You can read it. I mean, we are only completing it today, so you can read it today also. I'm not insisting today, but at least try and read it as soon as possible after the class. Okay. Okay, ma'am. From my own experience, if you can just spend like half an hour now, it will make a big difference, because if you if you take another month to read, it will take maybe 2 hours to understand. Maybe another 3, if you're reading after 3 months, you may take another 3 or 4 hours to understand. But if you read now, you can just, because you have listened in the class, you can, go through it easier. That's what I feel. You can find time, well and good. Okay, so shall we start? Is everybody, has everybody come? Ma'am, we can start. Yeah, okay. So we kind of stopped with Isis Balbai. So Asha, do you remember? Okay, even if you have not read, do you remember what we meant by Thysis Balbai last time somewhere in your head? Is there something Yes, in your ma'am. head? What do you mean by Thysis Balbai? Yeah, what do you mean? Whatever you remember, no judgment. Okay, you have not read, so whatever you remember from last class, you can tell me. Ma'am, it's shrunken eye. Who's that? Yeah, very good. The IOP has become so low that the eyeball is actually shrunken. So why does it happen in uveitis? If you think, why has it happened? Why has the eyeball shrunk? Because IOP Something to is. do with the complication of uveitis, right? Yes, ma'am. Become low. So why is the IOP too low? What is the connection between IOP and uveitis? What Blockade has of caused the IOP to become low? blockade of anterior chamber with cells and flare. Blockage of Anterior chamber with cells and flare. Okay, so Aqueous humor is unable to drain. I mean, the trabecular meshwork.
is blocked. Drain. So what do you suppose? If the aqueous humor is retained in the eyeball and it is unable to drain, increase or decrease? Think about it. Oh, It will cause a secondary glaucoma, right? The aqueous humor is not able to drain out. So that is causing a secondary glaucoma. It won't cause low IOP. You get me? What you said is correct only, but that is not the cause of phthisis bulbi. It is the cause of secondary glaucoma and uveitis. yes, ma'am. Remembers, anybody can help her out why this phthisis bulbi is occurring. I'll give you a clue. It has to do with something with the area which produces the aqueous humor happens to that area, and the aqueous humor production stops and slowly the IOP decreases. What was that? Anybody remembers? Anybody can answer, just so that we can move to the next thing. I just want to complete whatever we just said. Anybody remember what produces the aqueous humor? What structure in the eye? Yeah, very good. Ciliary body. So ciliary body produces the aqueous humor. So something happens to the ciliary body that the aqueous humor production stops. And that's why slowly the IOP decreases, because aqueous humor is not there to maintain the IOP, and slowly the eye becomes shrunken, right? So what happens to that ciliary body? Any idea? We said about a lot of membranes, pupillary membrane, occlusio pupillae. This membrane can also occlude our ciliary body, right? And cause ciliary body destruction or sometimes. That is why the phthisis bulbi occurs. Okay, read about it today. Okay, just take just 20 minutes, just go through the pages, just the headings. Okay, please do that. I'm telling you, it makes a big difference. If you do it like after a long time, no, it takes a lot of time to go through and things like that. But if you read it today, if you listen to the class and read it today, it will just take half or even 1/4 time, which you may need to take later. Okay, fine. Routine investigations. What all investigations you have to do for uveitis? So we said about non-granulomatous and granulomatous uveitis, right? So granulomatous, we had a lot of causes and sarcoidosis, leprosy, all those sort of granulomatous diseases, right? So when somebody presents with a okay, I'll call somebody because I want, like I say, I want company. I'll just call somebody, or somebody can volunteer. I'll just call. Wait, I think now Asha is once. Is Swati Surendran here? Her name is in all blocks, so it just strikes me, you know. Yeah, ma'am. Hello. Hello. Yeah. Okay, Swati, just increase. Come, but can you just put your thing in maximum volume or sound in a cherry soft audible, ma'am. Now is it audible, ma'am? Idana ninte maximum volume. Ma'am, and the earphone. This is your maximum aano. Just to give me company, Swati, okay? I feel like seeing you people, so just to give me company, fine? Okay. Yeah, ma'am. Sorry. Yeah. Okay. So routine in we granulomatous non-granulomatous at least one, if you remember, it was tuberculosis. അങ്ങനെ കുറെ granulomatous diseases, granulomas ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ pathology പഠിച്ചു. കുറെ granulomas create ചെയ്യുന്ന കുറെ diseases. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ granulomatous ആണെങ്കിൽ you have to investigate, because it is usually associated with a systemic disease. You have to do what all will you send? You have to send all those kind of complete blood count and ESR and everything. And then chest X-ray. And, you know, like, the code the PAIR, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, inflammatory bowel disease, Reuters. HLA B27. Yeah. Granulomatous, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ investigate immediately. Like even with the first episode, you have to investigate with Manto, ESR. We have to see
systemic disease which the patient is having. Somewhere else, some inflammation is causing this granulomatous reaction in the eye. But suppose it's not unilateral, and if it is pertaining just to the anterior segment of the eye, that is anterior iridocyclitis matramana, just a single episode, you needn't invest so much. There is no problem in investigating, but the problem it is so common, it can occur in so many people that you are spending a lot of money on investigations. Single episode ആണ് granulomatous ആണ് anterior മാത്രമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. And it is unilateral. Bilateral ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തോണം. Non granulomatous uveitis single episode unilateral only anterior. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you needn't do any investigation. You do investigations in പറഞ്ഞേടാ സ്വാതി, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി. Non granulomatous uveitis, when are you going to investigate? ഇതിന്റെ എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് episodes. Bilateral. If there is a posterior involvement ഉണ്ടെങ്കിൽ bilateral posterior involvement കൂടെ ഉണ്ട്, and recurrent have to investigate. Okay, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ചിലപ്പോൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമ്മള് പിന്നെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളാണ്, അത് സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ് is one, you can just take a screenshot, it's easy. എല്ലാത്തിന്റെയും specific tests ആണ്. You needn't by heart everything, but just at least simple ആയിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക. TB നമുക്കറിയാം, ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ നോക്കണം, മാൻഡ്രോ നോക്കണം, we know that. Then toxoplasmosis rule out ചെയ്യണമെങ്കിൽ IgG, IgM, അങ്ങനെ few things if you can remember, it will be good. Because you medicine also ഇതിനൊക്കെ specific tests എന്തോ ആണ്. Basically, if the patient is coming and presenting to the ophthalmologist first, you should not miss that systemic disease. That is the whole idea. Understood? Sometimes these diseases in manifestations, initial manifestations may be ocular. അപ്പൊ നമ്മൾ അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മളത് മിസ് ചെയ്ത് പോകരുത്. ഒരു സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസ് മിസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത് പോകരുത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now this is the important one. Definitely they are going to ask you, even for your essay they'll ask you acute red eye eller anterior uveitis essay vannu kazhinja investigations and treatment is a last big segment chunk of marks all oru have to appo treatment, like I said, it is an inflammation. So Swati, what is the first thing that comes to your mind? It's an inflammation of the uvea due to any cause. It can be infective, non-infective, so many causes. Basically, it is very good. Corticosteroids. But again, when you topical corticosteroids, anterior uveitis in a topical madi. But posterior uveitis, you have to also give systemic steroids. But what you have to rule out before giving systemic steroids, Swati? Any idea? നമ്മൾ സിസ്റ്റമിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് കൊടുത്താൽ ഇൻഫെക്റ്റീവ് കോസസ് ലൈക്ക് TB മറ്റേ സാധനങ്ങളെല്ലാം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ സിസ്റ്റമിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവൂ. അതർവൈസ് TB ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ജസ്റ്റ് ഫ്ലെയർ അപ്പ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ്, അല്ലേ? വി നോ ദാറ്റ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെറോയിഡ്. സോ വി ഹാവ് ടു റൂൾ ഔട്ട്. ഹലോ മാം, യു വർ സേയിങ് സംതിങ്. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല. കോർണിയൽ അൾസറിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുക്കൂലേ? കൊടുത്താൽ ഫ്ലെയർ ചെയ്യുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഇഫ് ദ കോസ് ഓഫ് uveitis is TB, what we are going to do is നമ്മൾ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു uveitis മാറും, പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് TB എന്താവും? TB is going to exacerbate. So corticosteroids നമ്മൾ സിസ്റ്റമിക് absorption, systemic absorption is very less. So treatment of uveitis, first thing you have to think is corticosteroids. അപ്പം അതിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയണം, I've given in the screen, cycloplegics. What does cycloplegics do? So അത് എന്താണ്? അത് പറ. Cycloplegics എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സൈക്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ?
സൈക്ലോ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ സീലിയറി ബോഡീനെ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കെറ എന്ന് പറയുന്നത് കോണിയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ. അതുപോലെ സൈക്ലോ വരുന്നതെല്ലാം സീലിയറി ബോഡി. അപ്പൊ സീലിയറി ബോഡി നമ്മുടെ ഐറിസ് ആൻഡ് സീലിയറി ബോഡി ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പാരലിറ്റിക്. എടാ ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇച്ചിരി കുറവാ. ഈ സീലിയറി ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് ഉള്ളൂ, അതാ. ഓക്കെ, അപ്പം plegia is basically we are paralyzing, alle? We are kind of giving it a rest. So ciliary and cycloplegics എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. We are basically body and iris a rest. Okay, so it kind of keeps the iris and ciliary body at rest. Other function is it decreases the hyperemia. Class എടുക്കൂ. പിന്നെ ഓൾസോ അനദർ ഫംഗ്ഷൻ, ദീസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. തേർഡ് വൺ ഇസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോസ്റ്റീരിയർ സൈനക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു UVA. So this kind of prevents the posterior synecdoche. Suppose the posterior synecdoche is already formed, this breaks off the posterior synecdoche. So these are the functions. Can you just repeat, Swati? Hyperemia കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് diminish the hyperemia. Yeah. And prevent the formation of posterior synecdoche. Yeah. Then break their adhesions. Then also already ഉണ്ടായ സൈനികനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. then പിന്നെ it gives rest to the iris. What are your options? Atropine കൊടുക്കാം, ഹോമാട്രോപ്പിൻ കൊടുക്കാം, ആൻഡ് സൈക്ലോപെന്റലേറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സ്, സൈക്ലോപ്ലീജിക് ഡ്രഗ്. ഇതാണ് corticosteroids. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ it's a potent anti-inflammatory, right? Yes. So what do we give? We give prednisolone, betasolone, dexamethasone. പ്ലീജിക്ക് 3 എണ്ണം പഠിച്ചു. അട്രോപ്പിൻ, ഹോമട്രോപ്പിൻ, സൈക്ലോപെന്റലേറ്റ്. കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡ് 3 എണ്ണം പഠിക്കുക. ബീറ്റാമെത്തസോൺ, ബട്ട് മോർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇസ് ഡെക്സാമെത്തസോൺ ആൻഡ് പ്രെഡ്നിസോളോൺ. ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ സിവിയർ uveitis, and it is not just subsiding topical. You can think of systemic. So before giving systemic, what we have to, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ എന്തുവായിരുന്നു? സിസ്റ്റമിക് നമ്മൾ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് inflammatory conditions, inflammatory അല്ലടാ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും infective conditions. ഇൻഫെക്ഷൻ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇൻഫെക്ഷൻ കാര്യം ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും when the corticosteroids come in. ഇൻഫെക്റ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടേ we can only give it then. Okay, so another line of ഇനി ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ what we can do, immunosuppressives. What you can just mention. കാര്യം immunosuppressives-ന്റെ റോള് വരുന്ന എപ്പോഴാന്ന് അറിയാവോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറെ ഇമ്മ്യൂൺ മീഡിയേറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബിഷറ്റ്സ് ഡിസീസ്, ഈ പേരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്കൈലോസിക് സ്പോണ്ടൈലൈറ്റിസ്, സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ്, അങ്ങനത്തെ ആ കണ്ടീഷൻസ് അത് ഇമ്മ്യൂൺ മീഡിയേറ്റഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ടിപ്പിക്കലി അറിയാം. മെയിൽ പേഷ്യന്റ് coming to you with back pain. Okay, he has been diagnosed with ankylosing spondylitis and he has a uveitis. You know that due to the ankylosing spondylosis that he's having, right? So such cases നമ്മൾ ചുമ്മാ സ്റ്റിറോയിഡും അതും ഇതും കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ. We have to give specific immunosuppressants targeting the systemic disease he is having. Okay, so 1-2 പേര് പഠിച്ചിരിക്കണം. മെത്തോട്രെക്സൈറ്റ്, സൈക്ലോഫോസ്ഫമൈഡ്, സൈക്ലോസ്. ഓക്കെ, അത്ര. ഹലോ മാം, എനിക്ക് ഈച്ച് ടൈം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. No, I want somebody else who Asha, same as my name. She's there. Asha SP ഉണ്ടോ? സ്വന്തം പേര് തന്നെ SP ഉണ്ടല്ലോ. ഹലോ മാം. ആശ SP കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം മാം, കേൾക്കാം. എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കരുത്. ഒരേ പേരുള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോ എല്ലാം
ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിർത്തി എന്തൊക്കെയാ 3 തരം ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്. സൈക്ലോപ്ലീജിക്സ് കൊടുക്കാം, കൊടുക്കാം, ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസീവ്സ് കൊടുക്കാം അല്ലെ. പിന്നെ ടാർഗറ്റഡ് സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ TB ആന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്ക് ഇത് മാത്രം കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? യു ഹാവ് റൈറ്റ്. Then another cause is simplex, herpes simplex. So you know herpes simplex നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അസൈക്ലോവിർ അത് കൊടുക്കാതെ uveitis മാറത്തില്ല. Treatment, if those diagnoses have been made, then we have to give the specific treatment. Fine? Yes, ma'am. Okay? Okay, ma'am. ഇതൊരു സമ്മറി പോലെ തന്നെയാണ്. Okay. Asha, can you tell me one complication of corticosteroids? Ocular complication. Systemic, there are a lot of no, ocular. കണ്ണിൽ എന്തോ കോംപ്ലിക്കേഷനാ? നമ്മളെ ലോങ് ടേം uveitis അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് to give it for a long time. So what are the complications? Ocular complications. What will you monitor in a patient where you are giving corticosteroids? Topical drops കൊടുത്തു വിടുക. നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്തെങ്കിലും മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അവരുടെ ocular. പറ. Steroid induced glaucoma. One more thing. One more. എടാ, ഒരു അൾസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ exacerbate. അല്ലെങ്കിൽ there is I don't know if you meant this. Reactive. പണ്ട് എപ്പോഴേലും herpes viral keratitis വന്ന ആൾക്ക് topical steroids കൊടുത്താൽ reactivated ആവാം. But yeah, that is correct. But other than something else, steroid induced glaucoma പോലെ steroid induced ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മൾ യങ് ആൾക്കാർക്ക് കാറ്ററാക്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ we ask them the history of steroid use, right? Steroid induced cataract വരാം ഇവർക്ക്. സോ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡ്സിന് 2 സാധനമാണ് ചാടി പറയേണ്ടത്. ഇത് വൈവേലൊക്കെ ചോദിക്കും. steroid induced glaucoma and steroid. Very good. That is, I didn't expect you to say that. നേരത്തെ ഒരു വൈറൽ കെരറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഐ ആണേലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ സൈക്ലോപ്ലീജിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 3 പേര് ഏതൊക്കെയായിരുന്നടാ? ആശ പറഞ്ഞടാ. corticosteroids, immunosuppressive. Corticosteroids, cycloplegics, atropine, homatropine, atropine. Very good. Yeah. Okay. ഇനിയിപ്പം ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതായത് യുവിഐറ്റിസിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് കോമ അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ സെൽസും ഒക്കെ അവിടെ അഴിഞ്ഞുകൂടി, പിന്നെ പോസ്റ്റീരിയർ സൈനിക്കൊക്കെ വന്നു, നമ്മുടെ അക്വസ് ഹ്യൂമർ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാതെ പോയിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് സെക്കൻഡറി ഗ്ലോക്കോമ. It can cause something called complicated cataract. Okay. Then long-standing inflammation in the eye can cause something called band-shaped keratopathy. I'll show you all of this. Okay. Padangal kanda ningal orthirikkum. I will show you that. Then there is a posterior complication called cystoid macular edema. നമ്മുടെ റെറ്റിനയിലെ മാക്യുളയാണ് നമ്മുടെ വരുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ? So that area is going to have because of the chronic inflammation, that area will have edema. That is called cystoid. Okay. ബാക്കിയൊന്നും ഓർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. You can just remember these 4: secondary glaucoma, complicated cataract, band-shaped keratopathy, cystoid macular edema. These complications of uveitis. Okay. പിന്നെ if you can say one more, gold medal ആണ്. Gold medal students in there. You can, because you thought of that, because in this treatment is corticosteroids. So you can also mention steroid induced complications. Because the treatment also can have more than probably the disease. This treatment may cause certain complications, right? So that also you can include. Papillitis or RD vasculitis ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. Okay. So this is the complicated cataract. നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ലെൻസ് ആ കാണുന്നത്. ഇത് നോക്കണ്ട. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ കണ്ടോ നമ്മുടെ ലെൻസിന്റെ അവിടെ ഒരു എന്തോ പറയുന്നത് വൈറ്റിഷ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ? അത് നമ്മുടെ ലെൻസിലാണ് ഈ വൈറ്റിഷ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കാറ്റ്.
And you can see in the second picture, you can see a synechia also, right? Third picture lum synechia കാണാം. ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് iris ലെൻസിന്റെ മേലെ. Can you see? Yes, Yeah. ma'am. That is synechia. Iris sticking onto the anterior lens capsule is called a posterior synechia. Okay, so lens ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ബാൻഡ് ഷേപ്ഡ് കെരാറ്റോപ്പതി. ബാൻഡ് ഷേപ്പ് കെരാറ്റോപ്പതി. കെരാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എവിടെ ആയിരിക്കും ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻ? വേർ വുഡ് ഇറ്റ് ബി? ഐ ടോൾഡ് കെരാ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർ വിച്ച് Cornea. Yeah. So there is a band like, yeah, very good. A band like or whitish opacity limbus or whitish ingine podi pole കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഫോട്ടോയില്? Did you see this one? Yeah, that whitish opacity, basically it is calcium. Calcium avade deposit ചെയ്യുന്നതാ interpalpebral area of the corneal. കാൽഷ്യം വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ക്രോണിക് യുവിഐറ്റിസിൽ. നിങ്ങൾ പണ്ട് പെത്തോളജിയിൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതായത് കുറെ ഇങ്ങനെ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് വന്നുകൊണ്ട് കാൽഷ്യം വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ്ട് അതെ. ക്രോണിക് യുവിഐറ്റിസ് ക്യാൻ കോസ് ബാൻഡ് ഷേപ്ഡ് കെരട്ടോപ്പതി അല്ലെ ബാൻഡ് കെരട്ടോപ്പതി. ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മുടെ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാൻഡ് corneal, there is whitish deposit pole. Calcium is depositing on the cornea. Okay, that is one of the complications. Okay, this is periphlebitis. Adu venamilla, serious retinal detachment onnum venda. Cystoid macular edema nammal paranja sanid retinal aanu. If you can see, idu kando ivide ingane oru poo pole irikkunnando retinal. Poonde petals pole, flower petal appearance aayi. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം. If you can you appreciate ആ retinal avide ingane എതള പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റിഷ് ആയിട്ട് കണ്ടോ ഒരു നടുക്ക്? This one. See this in the center. Can you see? This is cystoid macular edema. So what are the sequelae complications? Can you just summarize, Asha? And we'll move on to the next person. Secondary glaucoma. Secondary glaucoma, complicated cataract, band-shaped keratopathy, cystoid macular edema, papillitis, vasculitis, periphlebitis. ഇത് അതൊന്നും മറന്നുപോയാലും the steroid induced complications കേട്ടോ, നമ്മൾ സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്യാൻ കം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ല, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ തിങ് ദാറ്റ് വി എൻകൗണ്ടർ. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിറോയിഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരുന്നത്. മനസ്സിലാ? Fine. Anyway, I'm going to ask some questions. Everybody, the questions I want you to answer. Okay, pallare salam iduvarikku. Okay. Yeah. Amina undo? Amina. Amina, you there? Okay. Donna Lucy, are you there? Donna Lucy. Yes, ma'am. Next, Akhila, be ready, okay? Akhila. Mithun, പറഞ്ഞതാ മിഥു എന്തായിരുന്നു? എല്ലാരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണേ. ലിയ കെ സണ്ണി, സഫ്ന, ഇവരൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണേ. ആൻഡ് ഷിയാസ് ഒന്ന് എങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാ പിന്നെ മുഹമ്മദ് ജാബർ, ലാസ്റ്റ് ടൈം ഒരു നല്ല മിടുക്കം കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, വിപിൻ കുമാർ. ഓക്കെ, യു പീപ്പിൾ ബി റെഡി ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ആൻസർ വാട്ട് എവർ ആൻസർ കേട്ടോ. 1-2 പറഞ്ഞേച്ചാ മതി, ഒത്തിരി തലപുഴയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, യാ. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആരാ വന്നേക്കുന്ന? ഹൂസ് ദർ? എടാ സാധ്യത സിംറ്റംസാ, പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വോളണ്ടറി ചെയ്തേ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹലോ മാം.
Nara. Amina. Okay, Amina, just tell me the symptoms of anti-uveitis. Acute red eye. Yeah. Then pain. Yeah. Photophobia and lacrimation. Okay, very good. Almadi. Any classification of uveitis? Who's going to say? Leah. Leah, you remember classification? Any other classification you can remember and tell? Ma'am, anatomical classification. Parnyo. Anterior uveitis, intermediate uveitis, posterior uveitis, and panuveitis. ഇടയിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ കേട്ടില്ല. പറഞ്ഞായിരുന്നോ? Anterior, intermediate, posterior, and pan. Okay. That is anatomical. You remember the etiological classification? Infectious and non-infectious, like traumatic, inflammatory causes. Non-infectious. Okay, fine. Then suppurative and non-suppurative. Next person. Yeah, okay. So what about signs of uveitis? When we examine, the doctor is examining and what all. The patient has come with red eye, pain, photophobia, watering, severe pain and everything. Okay. So okay. That's our finding. Signs are who's the next person? Donna ready? Donna Lucy. Yes, ma'am. Okay. Can you say the signs, few of them at least? Septum corneal congestion. Yeah. Keratic precipitates. Yes. Cells and flares. Cells and Okay, flares. very good. നിങ്ങൾ നോക്കി വായിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. I don't mind, because if you answer like even നോക്കി വായിച്ചാൽ തന്നെയും at least I think it will be in your head when you write the exam. That's why പിന്നെ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോ ആന്റിരി ചേംബറിൽ സെൽസ് ആൻഡ് ഫ്ലാഗ്. വെരി ഗുഡ്. Are you reading from the textbook, Donna? അല്ലല്ലോ, ആണേലും കുഴപ്പമില്ല. But very good. Okay. Cope and Busaka nodule on the iris. Then hypopyon. Sometimes when the cells and everything can settle down and make a hypopyon. Then forward what? നമ്മുടെ ഐറിസ് പോയി ലെൻസിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതിന് എന്തോ പറയുന്നത്? Posterior synapse. Iris sticking onto the lens capsule. Posterior synapse. And then certain area posterior synapse. This will stick, and if you put, what is that pupil name? ഒരു പ്രത്യേക pupil, ഒരു flower പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ആ pupil festooned pupil എന്ന് പറയും. Festooned pupil. Okay? Okay. അത് മതി. Okay, then treatment of anterior uveitis, I think we just went through it, so I think you all know. Complications, ഇതാണ് questions നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതല്ലാതെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു. Okay, പിന്നെ who's the next person? ലുക്മാൻ ഉണ്ടോ? ലുക്മാൻ കണ്ണു കാണിക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നായിരുന്നു. അതന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ലുക്മാനെ വിളിക്കുന്നത്. ലുക്മാൻ ഉണ്ടോടാ അവിടെ? പിന്നെ somebody else was there, no? വിപിൻ ഉണ്ടോ? വിപിൻ. ഹലോ. ഹലോ, ഇതാരാടാ? വിപിൻ. വിപിനെ പറയാ. ഗ്രാനുലോമാറ്റസും നോൺ ഗ്രാനുലോമാറ്റസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? ഗ്രാനുലോമാറ്റസില് മട്ടൺ ഫാറ്റ് കെരാറ്റിക് പ്രസിപിറ്റേറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ മറ്റേതാണെങ്കിൽ സ്മോൾ കെരാറ്റിക് പ്രസിപിറ്റേറ്റ്. ഏത്? നോൺ ഗ്രാനുലോമാറ്റസില്. പിന്നെ ഐറിസ് നോഡ്യൂൾസ് ഏതിലാ കോമൺ? കോപ്പയും ബുസാക്കയൊക്കെ ഏതിലാ കോമൺ? ഗ്രാനുലോമാറ്റസ്. അതെ. പിന്നെ ക്രോണിക് ആയിരിക്കും. നോൺ ഗ്രാനുലോമാറ്റസ് വിൽ ബി അക്യൂട്ട്. ഓക്കെ. ഗ്രാനുലോമാറ്റസിന്
ഇല്ല. നാച്ചുറലി ക്രോണിക് ആണെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഭയങ്കര മൈൽഡ് ആയിരിക്കും. വേറെ അക്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അക്യൂട്ട് റെഡ് ഐ ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് വരുന്നത്, നോൺ ഗ്രാനുലോമാറ്റസിന്. ഓക്കെ, ആ ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പോയി നോക്കാം. നമ്മുടെ കോസസ് ഓഫ് റെഡ് ഐ ഇതിന്റെ DD ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അക്യൂട്ട് യുവിഐറ്റിസിന്റെ വേറെ DD എന്തുവാ? റെഡ് ഐയുടെ DD തന്നെ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ക്ലോഷർ. ഇത്ര റെഡ് ഐ വിത്ത് പെയിൻ ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് വരണമെങ്കിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ. ആംഗിൾ ക്ലോഷർ അല്ലെങ്കിൽ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തോ? കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസിൽ പെയിൻ അധികം. ഓക്കെ, വേറെ യുവിഐറ്റിസിലും കൺജസ്റ്റീവ് ഗ്ലോക്കോമയിലും there will be severe pain. ഫൈൻ. പിന്നെ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസിൽ there will be discharge. ഭയങ്കരമായിട്ട് പീള കെട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കും. ഡിസ്ചാർജ് ആസ് സച്ച് നമ്മുടെ യുവിഐറ്റിസിന് ഇല്ല. ഈ പീള കെട്ടായിരിക്കില്ല, അവർക്ക് വാട്ടറിങ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ കളേർഡ് ഗ്ലോക്കോമേൽ അല്ലെ, അക്യൂട്ട് കൺജസ്റ്റീവ് ഗ്ലോക്കോമയിലാണ് കളേർഡ് ഹാലോസ് വരിക. യുവിഐറ്റിസിലും അങ്ങനെ കൺജങ്ക്റ്റിവൈസിൽ കളേർഡ് ഹാലോസ് ടിപ്പിക്കലി പറയാ impaired and impaired in conjunctivitis. And conjunctivitis, naturally the congestion will be more conjunctival, whereas in uveitis and acute congestive glaucoma, it will be circumciliary, circumcorneal. Those are the difference. അകത്തെ ഈ സെൽസും ഫ്ലെയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് ആൻഡ് ഗ്ലോക്കോമ. ഓക്കെ, അതാണ് വേറെ ഡിഫറൻസ്. പിന്നെന്താ, യുവിഐറ്റിസിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു anterior cyclitis and iritis is called iridocyclitis is the what is the uveitis, whereas intermediate uveitis എന്ന് പറയുമ്പം it is posterior cyclitis and pars planitis. മറ്റതൊന്നും ഓർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. പോസ്റ്റീരിയർ സൈക്ലൈറ്റിസ് ആൻഡ് പാസ് പ്ലനൈറ്റിസ് ആണ്. ഓക്കെ, പാസ് പ്ലനൈറ്റിസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സീലിയറി ബോഡി, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റീരിയർ സൈക്ലൈറ്റിസ്. ഇനി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് യുവിഐറ്റിസിന് കുറച്ച് 1-2 കാര്യങ്ങൾ, 1-2 വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അതായത് പാസ് പ്ലനൈറ്റിസിൽ വി സി സ്നോ ബോൾസ് ആൻഡ് സ്നോ ബാങ്കിങ്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് കോൾഡ്? ബേസിക്കലി ഈ എക്സുഡേറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ മട്ടൺ ഫാറ്റ് KP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആന്റീരിയർ യുവിഐറ്റിസില്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വിപിൻ ഉണ്ടോടാ? വിപിൻ, യു കീപ് യുവർ മൈക്ക് ഓൺ കേട്ടോ. വിപിൻ, യു ആർ ദേർ? ഓക്കെ, സോ what we said about precipitates and flare and cells and everything for anterior uveitis, right? Just like that, posterior cyclitism, pars planitis ഒക്കെ എന്ത് പറ്റുന്നു വെച്ചാല് ഈ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സെൽസ് എല്ലാം നമ്മുടെ വിട്രിയസിലോട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എക്സ്യൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സോ ദേ ക്ലം ടുഗദർ ടു ഫോം വാട്ട് വിൽ അപ്പിയർ ആസ് സ്നോ ബോൾസ്. നമുക്ക് വിട്രിയസ് നമ്മള് ലെൻസ് വെച്ച് ഉണ്ട പോലെ വെള്ള ബോൾസ് ഷൈൻ ചെയ്തിങ്ങനെ ഈ വിട്രിയസിൽ കിടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും. Those are called snowballs. And this snowball effect of gravity, just like your cells and flare will go down and make a hyperpion, these snowballs will eventually വിട്രിയസിനകത്തൊന്നും പതുക്കെ താഴോട്ട് ഗ്രാവിറ്റി കാരണം താഴോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ താഴെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു സ്നോ ഒക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കട്ടിക്ക് താഴെ ഇങ്ങനെ വന്ന് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഡിപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കിങ്. അപ്പം പാസ് പ്ലനൈറ്റിസിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് യുവിഐറ്റിസിൽ 2 വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വി ആർ വെരി ഹാപ്പി. വാട്ട് ഡു യു സീ? സ്നോ ബോൾസ് ആൻഡ് സ്നോ ബാങ്കിങ്. അത് എന്തുവാണ് വിപിൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേടാ? എന്തോ സ്നോ ബോളും എന്തോ സ്നോ ബാങ്കും നീ എനിക്കെന്തോ മനസ്സിലായേ? നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ പറഞ്ഞേ? ഉള്ള ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സെൽസ് വിട്രിയസിൽ വരും, പിന്നെ അത് താഴോട്ട് സെഡിമെന്റ് ചെയ്യും. വിട്രിയസിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലംപ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് എന്തോ പറയുന്നേ? അത് താഴെ വന്ന് സെഡിമെന്റ് ചെയ്ത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്തോ അത് കാണുന്നത് നമ്മള് സ്നോ ബാങ്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ അത്ര മനസ്സിലാവോ? ഐ ഡോണ്ട്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു യെല്ലോ കുത്തുകൾ കണ്ടോ? സ്നോ വീഴുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇത് നമ്മുടെ വിട്രിയസിലുള്ളൊരു, നമ്മുടെ വിട്രിയസിലോട്ട് ലെൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും കുറച്ച്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു
കാണാമോ? ഓക്കെ, ദോസ് ആർ കോൾഡ് സ്നോ ബോൾസ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലും UK ഒക്കെ വീഴുന്ന സ്നോയുടെ ആ ഭംഗി വിചാരിക്കരുത്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ്. വിപിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ കാണുന്നത്? എനിക്ക് കുറെ യെല്ലോ കുത്തുകൾ കണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് താഴെ വന്ന് കണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ? യെല്ലോ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ബാൻഡ് പോലെ താഴെ ഇങ്ങനെ സ്നോ, ആൻഡ് ദ യെല്ലോ ഡോട്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ദ സ്നോ ബോൾസ്. ഫൈൻ. ഇതിനും നമ്മൾ എന്തോ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡ്സും ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസീവ് തെറാപ്പിയും തന്നെ. അത് രണ്ടും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. പക്ഷെ ഇൻ ദിസ് കേസ് ടോപ്പിക്കൽ കൊടുക്കുന്നതിലും sometimes we may need to, because it's more posterior, right? We may need to give systemic steroid. Okay? ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സാധനം, നമ്മുടെ ലിയ പറഞ്ഞ പോലെ അനാറ്റമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ യുവിഐറ്റിസ്. ഓക്കെ, പോസ്റ്റീരിയർ somebody, I don't remember the name, some ഒരു മിടുക്കി കൊച്ചു ആരോ പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. there is choroiditis, chorioretinitis and retinochoroiditis. പിന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തുവാ choroiditis? ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നു. somebody answered. പറ. കോറോയിഡിനാണ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൂടുതൽ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മേളിലുള്ള ഓവർലൈൻ റെറ്റിനയും കൂടെ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആവും. അത് ഒട്ടി ഒട്ടിയല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ. അപ്പം റെറ്റിനോകോറോയിഡിസോ? The focus of infection is basically the retina and then it is passing to the choroid. Very good. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റീരിയർ യുവിഐറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പെയിൻ ഉണ്ടോ? നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? പെയിൻ കാണുമോ? എടാ പിന്നെ പോസ്റ്റീരിയർ യുവിഐറ്റിസിന് പെയിന് ഉണ്ടോ? കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ? കാണുമോ? എന്നാ ഞാനേ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം. നമ്മുടെ പോസ്റ്റീരിയർ സെഗ്മെന്റിൽ എന്ത് വന്നാലും there is no pain. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പെയിൻ ഇല്ല. അൺലെസ് ദ ആന്റീരിയർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ്, there is no much pain. റെറ്റിന ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പെയിൻ ഉണ്ടോ? നമ്മൾ എവിടെ റെറ്റിന ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് പഠിക്കുന്നേ? സഡൻ പെയിൻലെസ് ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ അല്ലേ? അതിന് വലുതായിട്ട് പെയിൻ ഇല്ല. അപ്പൊ പോസ്റ്റീരിയർ യുവൈറ്റിസിനൊന്നും അത്ര പെയിൻ കാണത്തില്ല. പക്ഷേ ബിക്കോസ് ദ റെറ്റിന ഇസ് ദേർ, ദ ഡിഫക്റ്റീവ് വിഷൻ വിൽ ബി മാർക്ക്ഡ്. ഭയങ്കര മാർക്കറ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് വിഷൻ ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു ആന്റീരിയർ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ റെറ്റിന അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നിലോട്ട് ഈ എക്സ്പ്ലേറ്റ് എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് there will be defective vision. Okay, there will be something called floaters. നമ്മൾ തന്നെ ഊഹിച്ചാൽ മതി. ഈ സ്നോബോൾ എല്ലാം കണ്ണിക്കൂടി ഇരിക്കുന്ന ആ പേഷ്യന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആ സ്നോബോളിനകത്തൂടല്ലേ പേഷ്യന്റ് ഇമേജ് കാണുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റിന് നാച്ചുറലി ഇത് ഫ്ലോട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അധികം പെയിൻ കാണത്തില്ല. യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് പെയിൻലെസ്, ബട്ട് there will be defective vision and some floaters. Okay, these are the things you have to remember. അത് തന്നെയല്ല, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സെൽസ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ആന്റീരിയർ യുവൈറ്റിസ്, the inflammatory cells and flare are seen in the aqueous humor. In posterior uveitis, these inflammatory cells are seen in the vitreous. Okay, that is called vitritis. Okay, and നമ്മുടെ റെറ്റിനയിലെ ഷീത്ത്ഡ് ആയിരിക്കും, ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിട്ട് ഷീത്ത്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. ദീസ് ആർ ദ സൈൻസ്. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഓർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഇതിനും നമ്മൾ സിസ്റ്റമിക് സ്റ്റിറോയിഡ്സും ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസൻസും തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പോസ്റ്റീരിയർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് സിസ്റ്റമിക്. വരത്തില്ല. ഫൈൻ. വിപിന് മനസ്സിലായോടാ? ഹലോ വിപിനെ. ഇനി ആരാ അടുത്ത വരുന്നേ? ഇനി ആരാ വരുന്ന അടുത്ത? ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ആയി നമ്മള്. വെറുതെ എനിക്ക് കമ്പനി തരാൻ ആരേലും വാ. ഡോണ വന്നോ? ഡോണ ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ ആരായിരുന്നോ? സംബഡി കം. നോ, ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ. അഞ്ജലിയോ? ഹലോ മാം, ഞാൻ മതി. Who is this? ലിയ. ഓക്കെ.
എന്റെ സംഗത സഹചാരിയാണ് ലിയ. അപ്പൊ ലിയ, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് തൽമൈറ്റിസ് ആണ്. നമ്മൾ പാൻ യുവിയൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് മുഴുവൻ യുവിയ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയി. ഇനി പറ്റാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യുവിയ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ റെട്ടിന ഉണ്ട്, അതിന്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ സ്ക്ലീറ ഉണ്ട് അല്ലെ. If the entire, all the coat of the eyeball, all of them are getting inflamed, okay, usually infective cause ആണ്. If the entire, all the coats of the eyeball are getting inflamed, you call it something like endophthalmitis. That is different from uveitis, where the inflammation is only pertaining to the uvea, right? Whereas in endophthalmitis, all the coats of the eyeball, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കോട്ട് ഏതൊക്കെയാ? നമ്മുടെ inside we have retina and outside we have sclera, right? എല്ലാം കൂടെ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആവുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ what do you say? We say endophthalmitis. Okay? Okay, ma'am. Sorry. That is panophthalmitis കേട്ടോ. പാൻ, അതായത് എല്ലാ കോട്ട്സും എഫക്റ്റഡ് ആവുമ്പോൾ panophthalmitis ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ മെയിൻലി യുവിയയും റെട്ടിനയുണ്ട്, സ്ക്ലീറയും കൂടി ഇൻവോൾവ് ആയെങ്കിൽ we say panophthalmitis കേട്ടോ. പാൻ അതായത് എല്ലാ കോട്ടും. പാൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആവുമ്പോൾ. എൻഡോഫ്താൽമൈറ്റിസ് ഭയങ്കര പ്യൂറുലന്റ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദ എൻറ്റയർ വിട്രിയസ്, എൻറ്റയർ ആന്റീരിയർ ചേംബർ എല്ലാം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സെൽസ് കൊണ്ട് നിറയും. ഓക്കെ, അപ്പം ഭയങ്കര പെയിനും യുവിയൈറ്റിസിന്റെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എക്സാസർബേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സിവിയർ പെയിൻ, സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ ഐലിഡ് ആൻഡ് വിഷൻ. പിന്നെ ആന്റീരിയർ ചേംബറിൽ നിറച്ച് സെൽസ് ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് വിൽ വി സി എ ഹൈപ്പർപയ. പിന്നെ കോണിയ എല്ലാം കോണിയം ക്ലൗഡി ആയിരിക്കും. ദർ മേ ബി ബിറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്റ്റോസിസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. ദ ഐ മേ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി പുഷ്ഡ് ഔട്ട്. പിന്നെ മൂവ്മെന്റ്സ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് എ പ്രൊഫ്യൂസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വിത്ത് പ്യൂറുലന്റ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ intraocular inflammation ആണ് endophthalmitis. When all the coats of all the layers of the eyeball is involved, we say it as panophthalmitis. ഈ രണ്ട് entities ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. Okay, that is not uveitis. Basically ഒരു uveitisന്റെ ഭയങ്കര exacerbated and usually an infective cause. നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് endophthalmitis, dreaded complication of any surgeon. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളൊരു സർജറി ചെയ്തിട്ട് after all we are introducing all sort of instruments into the eye, right, to remove cataract. Sometimes somewhere these instruments may carry നമ്മൾ ആ സ്റ്റെറൈൽ ആക്കിയാൽ എവിടെയും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ one microorganism can go into the eye along with our intraocular lens and it can cause some endophthalmitis. With no fault of the surgeon, that surgeon is going to get penalized for this, and the vision is usually not recovered. ഒരു dreaded complication of surgery. നമ്മൾ post operative endophthalmitis, if you have read cataract complication, you would have come across that this thing. പിന്നെ another entity is toxoplasmosis. അതൊരു posterior uveitis ആണ്, അത്ര ഓർത്താൽ മതി. where it causes chorioretinitis, അത്ര ഓർത്താൽ മതി. ടോക്സോപ്ലാസ്മ ഇൻഫെക്ഷൻ നിങ്ങൾ പാരസൈറ്റോളജിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? യെസ് മാം. സൈറ്റോളജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അതിനകത്ത് ടോക്സോയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളും ഒന്നും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല, ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി. ടോക്സോ എഫക്റ്റ് ആയി ഇറ്റ് കോസസ് പോസ്റ്റീരിയർ യുവിയൈറ്റിസ്, സംതിങ് കോൾഡ് കോറിയോറെറ്റിനൈറ്റിസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് നമ്മുടെ റെറ്റിനയും കൊറോയിഡിലും ഒരു പാച്ച് പോലെ അത് ഈ ഓർഗനിസം വന്നിരുന്നിട്ട് ലീഷൻ വരും. ആൻഡ് ദെൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിട്രസിലോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടും സെൽസിനെ എക്സ്യൂഡ് ചെയ്തിട്ട് this how that appearance is typically called headlight in the fog. I remember this term from my MBBS itself. ഞാൻ ഓഫ്താൽ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ somehow ഇത് എന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു, ബിക്കോസ് എൻട്രൻസിനൊക്കെ ചോദിക്കും. പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് they ask this. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്. even before I took ഓഫ്താൽ I remember this. Headlight in the fog appearance is for what? അത് ടോക്സോപ്ലാസ്മ. ഓക്കെ, ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ഫോഗ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിട്രിയസിൽ മുഴുവൻ സെൽസ് ആണ്. ആൻഡ് ഈ ടോക്സോപ്ലാസ്മയുടെ കോറിയോറെറ്റിനൽ ലീഷൻ വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് എൻ ഹെഡ്ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു സീ ദാറ്റ് ത്രൂ ദ വിട്രിയസ് സെൽസ്. സോ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് യു സീയിങ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ ഫോഗ്. അതുപോലെ ഇരിക്കും. സോ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ഫോഗ് അപ്പിയറൻസ് ഇസ് ടോക്സോപ്ലാസ്മോസിസ്. അത്രേ ഓർത്താൽ മതി. അതിന്റെ ഒന്നും സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും വേണ്ട.
Any few pictures, okay? What is this called? Idu parayamoda, the first one, the above one. What is that term called? Heterochromia. Rendu color, different color of the iris. Yeah, Heterochromia. heterochromia iridis. Iridum, iridis on. Iridum is when oru kannum matte kannum differ cheyyunnathu. Okay? Okay. This is uniridia. There is no iris. You're seeing straight away, you're seeing the lens. See that? That is called uniridia. Ivide endu കാണുന്നേ? You're seeing two pupils. അല്ലേ? രണ്ട് pupils കാണുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പോളികോറിയ എന്ന് പറയും. കോറിയ is related, anything to do with pupil, we say കോറിയ, right? സോ രണ്ട് pupil ഉള്ളവർക്ക് പോളികോറിയ. നമ്മൾ ഈ പണ്ടിങ്ങനെ ഈ വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നമ്മളോരോ ഇങ്ങനെ വിയേർഡ് ആയി പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ വരും. ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ, ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആണോ? ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ട്രൂ. ദിസ് വൺ ഇസ് ദെയർ. പോളികോറിയ. രണ്ട് pupil ഉള്ളവർ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പോൾ. പിന്നെ കോർ എക്ടോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിൾ ആണ്. എക്ടോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന പ്യൂപ്പിൾ. I just wanted to show you these pictures, that's all. So see, the pupil is somewhere central ആണോ പ്യൂപ്പിൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ? Is it in the center in this picture? It is somewhere in the ഒരു എത്ര 11 o'clock position അല്ലേ? So that is called core ectopia. The pupil is displaced from its normal position. But ectopia lentis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ? Ectopia lentis. When the lens is subluxated or dislocated somewhere else, right? Ectopia lentis. When the lens is dislocated somewhere. Ectopic pregnancy എന്തുവാ? Other than the uterus, anywhere it gets implanted. Other than the uterine cavity, somewhere else, like the fallopian tube or over the ovary. അതൊക്കെ ectopic. Somewhere else. Normal position ന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എക്ടോപിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കോർ എക്ടോപ്പിയ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. Sometimes they can ask you in the viva just to, വെറുതെ ചോദിക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി can you see what this is? Can you understand what this is? Just see somebody, anybody. Leah, നോക്ക്, ലിയയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും. This is called ectropion uvea, but what are you exactly seeing in the picture? പ്യൂപ്പിൾ ആണ്. പ്യൂപ്പിളിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള അകത്തുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി തിരിഞ്ഞായിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല? അകത്തെ ബ്ലാക്ക് പിഗ്മെന്റഡ് പാർട്ട് വെളിയിലോട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? കണ്ടില്ല? അതിന്റെ ചുറ്റും കണ്ടില്ലേ? ആ ഒരു പ്യൂപ്പിളിന്റെ ചുറ്റും ഇച്ചിരി ബ്ലാക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിഗ്മെന്റഡ് ഭാഗം. അത് ഒന്നുമില്ല, ആ ഐറിസ് ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് അതിന്റെ അകത്തെ ബ്ലാക്ക് കളർ നമ്മൾ കാണുന്നേ ഉള്ളൂ. Understood? So that is called ectropion uvea. What is this picture? You must be very familiar. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഐറിസിൽ? ഞാൻ OP-യിൽ ആരൊക്കെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ. Some patient had come like that. This is called coloboma of iris. Pictures may be shown and asked. You may be made to answer. This is called coloboma. Coloboma എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is a defect. അതൊരു റൗണ്ട് ആയിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത്? ഇൻഫ്രോനേസൽ ആയിട്ട് ഒരു ഐറിസ് ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ പ്യൂപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പെയർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് coloboma of iris. These are certain conditions of the uvea. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ഒരു സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോവാം. This is called coloboma, where there is an infranasal defect in the iris. അതൊരു malformed അല്ല, എന്താ പറയുക, കഞ്ചനൈറ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഐറിസിന്റെ. കൊളബോമ ഓഫ് ഐറിസ്. ഈ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോട്ടർ ആയിട്ട് വെക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്കി ആയിട്ട് വെക്കാം. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കൊളബോമ. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എക്ട്രോപ്പിയോൺ യുവിയെ. ഓക്കെ, അതില് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഐറിസിന്റെ ഇന്നർ ഭാഗം ഭയങ്കര ഡാർക്ക്ലി പിഗ്മെന്റഡ്. അത് ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ട് വെളിയിലോട്ട് കണ്ടിരിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ എക്ട്രോപ്പിയോൺ യുവിയ. ഓക്കെ, ഇതെന്തുവാ പറഞ്ഞേ? വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? കോർ എക്ടോപ്പിയ. വെരി ഗുഡ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ഇത്? കോർ എക്ടോപ്പിയുടെ മുകളിൽ എന്തോ കാണുന്നേ? വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? രണ്ട് പ്യൂപ്പിൾ. പോളിക്കോറിയ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? അതിന്റെ മുകളിൽ Aniridia, no iris. Okay. Then what is this? Heterochromia. വേറെ കളറിലാ കാണുന്നത്. Okay, very good. So ഇതും വേണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ടേം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക്, ഇത് കണ്ടോ, ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഓവർ ദ ഐറിസ്. ഐറിസിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കാണത്തില്ല. I don't know if you can appreciate.
അതിന്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയ റെഡിഷ് ടിഞ്ച് കണ്ടോ? ഒരു Yes. റെഡിഷ് ചെറിയ ചെറിയ റെഡിഷ് ടിഞ്ചസ് കാണാം. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് നിയോവാസ്കുലറൈസേഷൻ ഓഫ് ഐറിസ്. ഓക്കെ, Okay. അത് ഒരു ജസ്റ്റ് സംടൈംസ് ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് യു, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് യുവിയ. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇത് ചുമ്മാതെങ്കിലും ഒരു 10 മിനിറ്റ്, ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുത്ത് വായിക്കാൻ ബോറായിരിക്കും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് സ്പെൻഡ് 25 minutes, ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ ഹെഡിങ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദ പ്രസന്റേഷൻസ്, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രാനുലോമാറ്റസ് നോൺ ഗ്രാനുലോമാറ്റസ്, ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത്ര ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാവോ എല്ലാരും? Okay, ma'am. യാ Okay. ഓക്കെ. ലിയ എനിക്കൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യണേടാ ഇത്, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. അറ്റൻഡൻസ് സെൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ ബൈ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ബൈ. Thank you, ma'am.